আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মোটর সলিউশনস। ভিউয়ার্স, আমরা আজকে অনেক দিন পরে মোটর সলিউশন নিয়ে আপনাদের সামনে আমরা আবার আসলাম। আমরা আসলে একটা ব্রেক নিয়েছিলাম, ব্রেকের পরে আজকে আমরা এই প্রথম প্রোগ্রাম করতেছি। মোটর সলিউশন আপনাদের খুবই জনপ্রিয় প্রোগ্রাম। আপনারা সবাই মোটর সলিউশন দেখতেন আগে, এবং আপনাদের রিকোয়েস্টের কারণেই আমরা আবার মোটর সলিউশন নিয়ে আসছি। আমার গেস্ট বরাবরের মতো আমার সাথে আছেন, যিনি মোটর ভেহিকল সম্বন্ধে খুবই এক্সপার্ট। মোটর ভেহিকল সম্বন্ধে এনি প্রবলেম উইথ ইয়োর কজ, হি ইজ দ্য ম্যান। আপনারা সবাই জানেন আমার সাথে যিনি আছেন, আমার সাথে উনি এই প্রোগ্রামের বিগিনিং থেকে মোটর সলিউশনের আসলে আমরা যখন অনেক আগে, আমরা কয়েক বছর আগে যখন শুরু করেছিলাম, তখন প্রথম প্রোগ্রাম থেকেই আমার সাথে মোটর সলিউশনের সাথে আছেন, যিনি নাম হচ্ছে মিস্টার আব্দুস সামাদ চৌধুরী সুহেল। আমরা সবাই উনাকে একটু ওয়েলকাম করব। সুহেল ভাই, ওয়েলকাম টু মোটর সলিউশন। Thank you very much. It's nice to be back. কেমন আছেন আপনি? অনেক দিন পরে আমাদের তো দেখা হয়, আমাদের দুইজনের মধ্যে দেখা হয়, বা আমাদের অডিয়েন্সদের সাথে আপনাদের অনেক দিন দেখা হয় না। আমাদের অডিয়েন্সের সাথে অনেক দিন ধরে একটা গ্যাপ হয়ে গেছে, তো ইনশাআল্লাহ আশা করি আজকে থেকে আমরা নতুন করে আবার রিকানেক্ট করতে পারবো। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি আমাদের তো অনেক একটা গ্যাপ হয়ে গেছে, বাট আমাদের প্রোগ্রামের আমাদের যে রিদম যেটা, এটা এখনো আছে, আগের মতোই আছে। ইনশাল্লাহ আমাদের প্রোগ্রামে আজকে আরো ভালো হবে। আজকে আরো নতুন অনেক কোয়েশ্চেন আছে আপনার জন্য। অলরেডি আজকের প্রোগ্রাম আমাদের টেলিভিশনে আমরা প্রোমো ছাড়ার পরে আমার কাছে অলরেডি অনেক মেসেজ আসছে, অনেক রিকোয়েস্ট আছে, স্পেশালি অনেক কোয়েশ্চেন আপনার জন্য, কিন্তু অনেক কোয়েশ্চেন আপনি আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে বিওএস, আমাদের টপিক হচ্ছে হাইব্রিড কাজ এবং অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেমস। কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেমস অথবা হাইব্রিড কারের বাইরে যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, আপনারা কোয়েশ্চেন করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। আপনারা স্পেশালি কার সম্বন্ধে বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারার্স আছে, স্পেশালি অ্যাডভান্স টেকনোলজি যে গাড়িগুলোর মধ্যে আছে, এগুলো নিয়ে আপনারা আলাপ করতে পারবেন। ডিজেল কার্স আসলে অনেক প্রবলেম আছে। তাছাড়া আমাদের এখন বর্তমানে যে ফিউল প্রাইসের যে অবস্থা, এই অবস্থার মধ্যে আসলে আমরা ইকোনমিক কার নিয়ে হয়তো একটু আমরা আলাপ করব আজকে। ইকোনমিক কার এই সময়ের জন্য যাদের কাছে হাইব্রিড কার আছে বা ইলেকট্রিক কার আছে, আমার মনে হয় তারা আসলে অনেক গেইনার। অনেকে আসলে জানেন নাই, যখন গাড়ি নিয়েছিলেন তখন জানেনই নাই যে এই ফিউলের যে এত প্রাইস, যে এত হাই যে হবে এই ইউক্রেন এবং রাশিয়া ওয়ারের কারণে। ফিউল প্রাইস আসলে যে অবস্থা, মোটামুটি ডিজেল প্রাইস তো মোটামুটি সুহেল ভাই আপনার মোটামুটি 2 পাউন্ডের কাছেই চলে গেছে। Almost, I think some pumps are already charging close to £2, 1.99. But yes, it has come down a little bit, but it's keep fluctuating. Which I think is very important. That needs to stabilize soon. Otherwise, people are really suffering economically. People are very suffering. দর্শক, আপনারা গাড়ি যেগুলো আছে, আপনাদের গাড়ির যে ইঞ্জিন আছে, স্মল ইঞ্জিন বা বিগ ইঞ্জিনের গাড়ি নিয়ে যদি আপনারা কোনো আলাপ করতে চান, ডিসকাস করতে চান, এনি মেকানিক্যাল ফল্ট, যদি আপনাদের গাড়ির মধ্যে, যদি ড্যাশবোর্ডের মধ্যে কোনো সাইন থাকে, যদি কোনো ওয়ার্নিং সাইন যদি থাকে, এটা নিয়ে আপনারা সুহেল ভাইকে কোয়েশ্চন করতে পারবেন। এবং অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেম সম্বন্ধে আপনারা আমাকে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারবেন। অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেমসের আসলে গত 1-1.5 বছরে অ্যাক্সিডেন্ট যে ক্লেমস, যেটা এটা আগের মতো নাই। এখন ভেরি কমপ্লিকেটেড এবং ভেরি ডিফিকাল্ট। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে ক্লেম করতে হলে আপনাকে জানতে হবে যে কীভাবে আপনারা ক্লেম করবেন বা কীভাবে প্রসেস করবেন। আগের মতো আপনারা যেভাবে ফ্রি সলিসিটার যেরকম পাইতেন, এরকম ফ্রি সলিসিটার পাবেন না। তো আসলে কিন্তু আজকের প্রোগ্রামে আপনারা যারা প্রোগ্রাম দেখতেছেন, দয়া করে আপনাদের মনে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, আপনাদের মধ্যে যে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আপনারা ফোন উঠায়ে কোয়েশ্চেন করবেন। স্পেশালি ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক পরিবর্তন আসছে, এগুলা আপনাদের জানা প্রয়োজন। যেমন আপনাদের গাড়িতে আপনারা যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়, রাস্তায় যারা গাড়ি চালাইলে আপনাদের যে কোনো মানুষের যে কোনো সময় অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হলে আপনারা কি করবেন, আগে থেকে সেটা যদি না থাকেন, তাহলে আপনারা কিন্তু অনেক বিড়ম্বনার মধ্যে পড়বেন, কষ্টের মধ্যে পড়বেন। সো ইউ নিড টু নো এক্স্যাক্টলি what you're going to do after being involved in an accident. It's very important that you know what you're doing. সুহেল ভাই, আপনার সাথে তো অবভিয়াসলি আজকে
অনেক দিন পরে। তো আমি আমার প্রশ্ন প্রথমে করব না আমার দর্শকদের প্রশ্ন করব? I'm welcoming anything that comes along. আমার একজন দর্শক যিনি আমাদের রেগুলার ভিউয়ার, ওনার নাম হচ্ছে আপনার শিফন ভাই, পোস্টমাউথ থেকে প্রশ্ন করেছেন, হোয়াট ইজ দ্য বিগেস্ট প্রবলেম উইথ মডার্ন ডিজেল কার্স? So the biggest problem with modern diesel cars, and this is very important for a lot of people to understand, they have a lot of DPF issues. The carbons that built inside the exhaust system that create a lot of fault, and which causing a lot of people a lot of grief, and a lot of people doesn't understand how to resolve this. It's a simple process that can be resolved, but if you don't know what you're doing, this could be end up costing a lot of money. So it's important to understand what's going on and how to rectify it. So the biggest problem is, again, it's clogging up on the DPF, diesel particle filter system, and this is purely due to the way people drive diesel cars. Nothing else. This is the biggest problem. A lot of people have diesel cars and they don't drive properly. They don't take it for long run every now and then, and because of that issue, the exhaust doesn't get hot enough. And if the exhaust doesn't get hot enough, it builds carbon inside the exhaust system, and which creates problems with the exhaust flow. And this is what gives you a lot of issues with the engine. So now obviously we know that a lot of people with a bigger engine, especially diesel cars, having DPS problem. Now, how do they know? Obviously, sometimes it's always good to be careful before it actually happens, before actually the blockage happens. Obviously, when they realize there is a blockage, they will struggle. Sometimes probably the car's not going to pull if they're driving on the road. But how do they know? See, with the general people who drive diesel cars, who doesn't have much knowledge in that field, they think they buy diesel cars because it's very economically in fuel wise. Yes, it does give you more MPGs, but you will, as a layman, you will not know what to do and when to realize that there is a problem creating within the exhaust system, within the DPF system, and need to do something about it. What I face sort of in a dailies with a lot of warranty works, and I see on this, especially on the 4x4s, a lot of 4x4s suffer from this. Once you see a light displayed on our dashboard and telling you XYZ informations, you panic, and straight away you're going towards either main dealer to find out what's going on, or you take into your local dealership to get an answer for it. But it's actually a problem that creates because a lot of people do not drive their diesel car properly. You must take it for at least a decent drive every week. That's my recommendation. You mean motorway? Drive on the motorway drive around say 15-20 minutes. 70 miles. Between 60 to 65 miles per hour for about 20 minutes. And what this process does, it clears all the carbon that built within the diesel particle system. At least once a week. At least once a week. And that will prevent from future clogging. It's all about a flow. Flow gets blocked up because the exhaust system doesn't get hot enough. And if the exhaust system doesn't get hot enough, you will not burn the carbons. Right. And if you don't burn the carbon, this is when the blockage starts to happen. And then obviously it relates one after another. It will starts to block in one stage, and then you see the flow starts to slow down on the next stage, and then you will go from one to another, and then obviously whatever you find, it starts clogging up. It's more like a draining system. If you don't keep your drain system clear, you'll find it's creating more drain blockage within the pipe, and this is exactly what's happening. So obviously with the drain system you can use what you call that caustic soda. Obviously, what is the caustic soda for DPS then? There is a treatment that you can apply which is called DPF cleaner. So every now and then it's not very expensive. You could buy it, and people, especially for those people who have short journeys, I would recommend them maybe every 2 months. It's only like matter of cost of sort of 12-15 pounds. Get one of this additive and put it in the exhaust system. With the fuel with the fuel treatments. Yeah. So it's more like an additive is a fuel tank. Put it in there, and what this does, this helps to burn the carbons quicker. So even though if you don't do the long run, by having that additive into the system, it clears the carbon much quicker. So that's another way of obviously preventing a major expense in the future, because a lot of people don't understand that what to do when you have a lights like DPF come up, say DPF blocks.
বিওএস আসলে গাড়ি সকলেই আমরা ড্রাইভ করি অনেকে আসলে আমরা মানে মর্নিং ঘুম থেকে উঠিয়ে আমরা জার্নি শুরু করার আগে অনেকে আছে আমরা গিয়েও গাড়ির মাঝে গিয়ে উঠে গাড়ি স্টার্ট করি আমরা জার্নি আমরা শুরু করি বা আসলে গাড়ি সম্বন্ধে জানা যেগুলা বেসিক্স এগুলা যদি আমরা সকলে জানিয়ে না রাখি সকলে যদি জানেন না যদি একটু টাইম যদি স্পেন্ড করেন না এগুলা জানার লাগি তো আপনারা দেখা যাইব যে আপনারা যে মেনটেনেন্স কস্ট যে একটা এটা আসলে খুব বেশি হাই হইব আর আজকালকে স্পেশালি যে গাড়িগুলা যেগুলা মডার্ন টেকনোলজি গাড়ি যেগুলা এগুলা আসলে দেখা গেছে অনেক সময় ইভেন সবগুলো আপনারা লোকাল গ্যারেজে গেলে দেখা যাইব সকলের কাছে এই অ্যাডভান্স টেকনোলজিও নাই আপনার প্রবলেমগুলো ডায়াগনোজ করা তখন দেখা যাইব আপনারা ডিলারের কাছে যাইরা গিয়া দেখা গেছে যে খুব একটা বড় বিল আপনারা ফেস করবা সো এর লাগি জানার দরকার খুবই ইম্পর্টেন্ট আগে যার কাছে যে গাড়ি আছে এই গাড়ি সম্বন্ধে জানবা এই গাড়ির মাঝে কমন কোনো খোঁজ আসেনি কোনো প্রবলেম আসেনি আপনারা জানার চেষ্টা করবা আজ হালকুই লগে আপনার অ্যাডভান্স টেকনোলজি সোশ্যাল মিডিয়া আপনারা যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে গিয়া যদি আপনারা প্রবলেমটা যদি টাইপ করেন যদি হয়তো ফাইবার আজকে আমরা এখানে সুহেল ভাই আসেন সুহেল ভাইরে যদি আপনারা কল করেন তাহলে সুহেল ভাইয়ের কাছে আমরা এখানে কল হলে অনেক কিছু ফাইবার জানি আজকে আমরা প্রোগ্রাম আসলে অনেক দিন পরে আজকে প্রোগ্রাম করলাম তো অনেকেও হয়তো আমাদের রেগুলার ভিউয়ার যারা আসেন এরা দেখা যাইব যে আজকে হয়তো আপনারা দেখা যাইব যে আজকে প্রোগ্রাম হয়তো দেখরা না বা যারা দেখরা আজকে এরা আপনারা দিও করবা কল করবা সুহেল ভাই DPF that's you said the main thing to do is drive the car at least on the motorway at least at 65 to 70 miles an hour for about 20 minutes for about 20 minutes that's what you recommend and that's the best way now in terms of actual blockage when the DPF actually blocked then what needs to be done what is the treatment for the that DPF the way the DPF is designed to clear itself out. So it's like a self-creating system that if ever blocks up, it needs to burn itself, burn all the carbon away. And this is the way it's designed. So if people understand that this system is created such a way, if I take it on a long run and it will burn all the carbon from the DPF system, then that's all you need to do. There is nothing else to it, unless you have a major issue with the engine components further up before the DPF, then that needs to be looked at it. But the biggest problem that we see where it becomes very expensive, if you go and take this vehicle to a main dealership, they will plug it into the system to see what's wrong. It doesn't tell you we have a problems here or we have a problem with the DPF system. What it does, it tells you insufficient flow, which is literally is telling you that it's not clearing its exhaust emissions. Now it's almost difficult to find out exactly where the problem is, and what a lot of people make mistakes on is start changing XYZ parts, which becomes very expensive. And one of the common parts people changes is the EGR valve, exhaust gas recirculation valve, because that's the first thing that comes up on the diagnostic. But the truth is, it's not the EGR valve that's causing the problems. But what is that is recording that my flow in the exhaust system, it's not very good, so I'm recording this information. So where you have a pickup signal on the EGR valve tells that there's an insufficient flow in the EGR valve, but the problem is not the EGR valves. Problem is down below, which is very important to understand. Otherwise you'll be spending thousands of pounds and you're not going to get an answer for it. So that's what you're saying basically. With the EGR valve, if they take it to a main dealer, it gets very expensive, and not only that, before they even start working on the car, the diagnostic also quite expensive as well, isn't it? Well, starting with main dealerships, the diagnosis is very expensive. If you go to your local dealership, even they are also not cheap these days. They will still charge you. But this very basic information, if someone can understand what I need to do to my car to keep my car going or run efficiently, then that's all you need to do. So it's recommended, so you do not go and have a major expense in later stage. So prevention is better than the cure. If you understand what to do to it, how to keep a diesel vehicle running, then that's all you have to do.
থ্যাংক ইউ সোহেল ভাই। দর্শক, আপনারা এত সময় আপনারা আমাদের সোহেল ভাই ডিজেল গাড়ির আপনার ডিপিএস নিয়ে আলাপ করলেন। ডিপিএস কেন, সমস্যাটা কেন হয়, ডিপিএস ব্লকেজ, হ্যাঁ ডিপিএফ ব্লক কেন হয়, ওটা নিয়ে আমরা একটু আলাপ করলাম। আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন কি করতে হয়। এটা উনি যেটা বললেন যে অ্যাটলিস্ট বড় ইঞ্জিনের গাড়ি যেগুলো আছে, ডিজেল ইঞ্জিনের গাড়ি যেগুলো আছে, আসলে আমাদের তো সিটির মধ্যে থাকি আমরা সবাই, ওই কারণে আসলে বেশি মোটরওয়ে রেগুলার যারা আপনারা লোকাল যারা ড্রাইভ করেন ওনাদের জন্য যে উনি যে অ্যাডভাইসটা দিলেন যে অ্যাটলিস্ট ওয়ান্স এ উইক গাড়িটা মোটরওয়ের মধ্যে নেওয়া উচিত। মোটরওয়ের মধ্যে নিয়ে আপনার অ্যাটলিস্ট 20 মিনিটের জন্য আপনি 65 to 70 মাইলস এন আওয়ার গাড়িটা ড্রাইভ করার জন্য। তো গাড়িটা যখন ড্রাইভ হবে তখন আপনার এক্সস্টটা আপনার একটু হিট আপ হবে, হিট আপ হলে তখন এটা ক্লিয়ার, ওরা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো যাই হোক, এটা আমরা জানলাম। আমার আরেকজন দর্শক আমাদের এই বাবুল ভাই ফ্রম ক্যামব্রিজ একটা প্রশ্ন করেছেন, what is the biggest issues with electric cars? So especially for you, this question again. The biggest issue with electric cars, in general, there is not really a major problem with electric cars. The biggest issue that I see, future of electric cars and the correct electric cars that we have, you do not have enough charging points. So if you have pretty much 100,000 cars on the road, you'll only find few places where you can charge, and the process of charging takes too long unless you go to a high-speed charging point, which is not available everywhere. Then that becomes complicated. And I also find a lot Sohail bhai, I'm just going to stop you there just for a second. We need to take a short commercial break. We will discuss again. Sure. We will start from the same question again after we come back. দর্শক, আমাদের সময় হয়ে গেছে ছোট্ট একটা বিরতি নেওয়ার জন্য। বিরতি থেকে আসার পরে আপনাদের নেক্সট সেগমেন্টে আপনাদের সাথে আবার আলাপ হবে ইনশাল্লাহ। আমরা আসার পরে আবার আমরা যেই প্রশ্নটা ছিল সোহেল ভাইয়ের কাছে, এইটা থেকে আমরা আবার শুরু করব। So don't go anywhere. We will see you shortly after the break. আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মোটর সলিউশনস। ভিউয়ার্স, আমরা বরাবরের মতোই আজকে মোটর সলিউশন নিয়ে আসলাম আপনাদের সামনে। আমার সাথে আছেন আমার গেস্ট মিস্টার আব্দুল সামাদ চৌধুরী সুহেল। আপনাদের কল নেবেন এবং আপনাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে, আপনাদের গাড়িতে যদি কোনো ইস্যু থাকে, আপনারা বলবেন, ফোন করে বলবেন, উনি আপনাদেরকে একটু অ্যাডভাইস করার চেষ্টা করবেন। আর তারপরে আপনাদের রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের যদি কোনো ইস্যু থাকে, তারপরে আপনারা কল করবেন। যদি অনেকের আছে অনগোয়িং ক্লেম আছে, অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেমস আছে অনেকের, দেখা গেছে যে ক্লেমগুলো সেটেল হচ্ছে না, অনেক দিন হয়ে যাচ্ছে। কেন হচ্ছে না আপনারা নিজেই জানেন না, অনেক প্রবলেম। তো আমাদের এখানে কল করতে পারবেন। কল করলে ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদেরকে একটু ব্রিফ অ্যাডভাইস করার চেষ্টা করব। আর আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা যেটা নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম সোহেল ভাই, সেটা হচ্ছে যে বিগেস্ট ইস্যুজ উইথ ইলেকট্রিক কার্স। আমার একজন দর্শক প্রশ্ন করেছিলেন, তো আপনি বলতেছিলেন তো বিগেস্ট ইস্যু ইলেকট্রিক কার্সের আপনি বিগেস্ট ইস্যুগুলো কি? Obviously এটা তো অনেক ইকোনমিক সবাই জানে। See, when I say biggest issue, there needs to be more clarities. The biggest, there is a couple of reasons why electric cars are still suffering, which could do really well, because you probably see lot of people are moving into electric cars, and some people are not moving into electric cars because there is some issues, and one of the issues is charging. A lot of people live in apartment blocks. They can't get a charging point, so they're not buying electric cars. Well, a lot of people also, apartment blocks also have in the parking area, they have everyone have the same luxury and the facility, right. So you're not going to have that. There is a lot of people who do a lot of long distance commuting, and what we tend to find is that there is a lot of stoppage that taking place, right. Because you need to charge. So you cannot have for argument's sake, you can't plan to go from here to Newcastle and back again and not worrying about your charges, right. Because in between you've got to take at least three charges, right. Just to be in the safe side, because you do not want to be in a position where you're stuck in traffic and you're just literally burning energy, yeah. And so there's always that fear within electric cars, especially when the power starts to drop down. Will I be able to move into the next station? Can I get my vehicle recharged again? So these are the complications that are happening. And
even if you go and get a trickle charge sorted out, most of the vehicle trickle charge takes too long. So that charging time, it's very lengthy on a modern cars with a trickle charge. So this is why these are the complications that obviously you face now. But with the new cars, the ranges are getting higher. I think we still have good 2-3 years to go before we can see a vehicle would do 500 miles on one charge, and that's when you know you've cracked the market. So basically, what I can gather from what you're saying is that there is more room for this technology's improvement to be improved, which means at some stage we're going to get more powerful battery where the charging is going to last for much longer, maybe like 500 miles or something like that. Until then, there's always a bit people are a bit iffy, and see, the technology is already there for a vehicle to run more than 500 miles in one charge. Yeah. But they're looking at the safety precaution. They want to make sure the safety is also there at the same time. Yeah. Because if there is any issue or if there is any safety elements, with the high voltage becomes high risk. So you will. There is other issues. I don't know if you noticed. Recently there was a bus that caught on fire because of interconnections heating up within the battery system. And the next minute you realize there was 5 bars standing one next to another. They're all satellite. So they basically did they sense? Well, it was not. One was burning, and then obviously the next one heated up, then the next one heated up, and that's how obviously all this bus, got involved. And then another complication that safety element that needs to be taken into consideration to put really heavy duty batteries. It's if something goes wrong with the battery, you're pretty much sitting on something very explosive. Yeah. And it doesn't take long before that ignites. Yeah. So there is safety elements into it. They are working on it, and I think it's not long before they will crack this and they will bring vehicle out. And every I will say most vehicle would do more than 500 miles per hour per charge. Yeah, it is still in a way like first phase of this technology anyway, and they are working on it definitely. So at its stand at the moment, do you recommend hybrid, like dual engine rather than just electric vehicle? See, with hybrids, what I find with hybrids, you've always got this backup. Yes. You've always have this stress-free. Even if the battery starts to go, it doesn't matter. You have another energy source to fill that journey for you. Yeah. So you don't need to worry about it. So it takes the worry away. And you're charging the battery anyway while you're driving. So when you're using your fuel, you're not completely wasting it. You're also charging with the kinetic energy, you're recharging it. Yeah. Every time you brake, you're recharging it. Yeah. So these are the elements that obviously works in a favor with hybrid cars. But even with hybrid cars, they do a lot of miles these days, especially the very small ones. The MPG is brilliant combined, and it's amazing to see how technology is moving forward. And I think the future is here for the electrics. We have been talking about this for quite some time, and it's not long you see 50% cars. But the hybrid technology, I don't think that we had it for long enough to appreciate it enough. I don't think we have appreciated the hybrid technology enough. But before we obviously get used to hybrid technology, there's electric cars obviously are in the market, and a lot of people. Electric hybrid, it's almost like a sister cars of electrics. So hybrid was the first phase before they go full electrics, and it worked. It was proven that it can work, and it worked. Only thing it wasn't doing, it was the battery wasn't holding charge for longer. Now they have the technology where battery is lasting for much longer. So this is why the electric markets will take take the markets, take the whole world. Yeah. Thank you, Somoyer. I think I got a few more questions as well to go through. Let me see what is the next question. Okay. Next question actually is to me. Is
It's Jaman Bhai from Southampton. The question is, Ashok Bhai, we know there is a lot of changes in the insurance industry. A lot of solicitors are not taking the personal injury claims anymore. Can you please advise why they're not taking any personal injuries anymore? ভাইয়া থ্যাংক ইউ আপনার প্রশ্ন করার জন্য। আসলে সোহেল ভাইয়ের সাথে এটা আমি শেয়ার করবো যে সোহেল ভাই আপনার এই যে কোয়েশ্চেন যেটা হচ্ছে কি আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ফর ইটস বিন কোয়াইট ওয়াইল অ্যাকচুয়ালি ইটস বিন ওভার এ ইয়ার নাও দে আর নট taking in a way the solicitors, obviously the solicitors are not taking any new the whiplash claim আমরা যেটা বলি সফট টিস্যু ইঞ্জুরি যে ক্লেম যেগুলো বলি এগুলো আসলে সলিসিটাররা অ্যাকসেপ্ট করতেছে না অ্যাট দ্য মোমেন্ট। তো সলিসিটাররা না নেওয়ার মানে হচ্ছে দর্শক আপনাদেরকে বলি যে উইপ্লাস যে ক্লেম যেগুলা এইগুলা আসলে যে নতুন যে উইপ্লাস রিফর্ম বলা হয় এটাকে রিফর্ম করা হয়েছে লাস্ট ইয়ার। আর এটা আপনার লাস্ট ইয়ার এটা করা হয়েছে ফাইনালি যে এখন আপনার স্মল ক্লেমস আগে যে সলিসিটাররা আপনাদের যে ক্লেমগুলা যেগুলো নিতেন এগুলো হচ্ছে নো উইন নো ফি বেসিসে ক্লেমগুলো নিতেন। কারণ কি হইতো ওটা আপ টু 1000 পাউন্ড লিমিট ছিল, স্মল ক্লেমস লিমিট ছিল 1000 পাউন্ড। তার মানে আপনি যদি ক্লেম যদি 1000 পাউন্ডের মতো যদি হইলে আপনাদের সলিসিটার কস্ট যেটা আছে সেটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আগে কাভার করতো। এখন এই লটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, ওইটাকে ওই কারণে রিফর্ম বলা হচ্ছে। রিফর্ম করে আপনার লটা এখন চেঞ্জ হয়ে স্মল ক্লেম আসলে 1000 থেকে 5000 হয়ে গেছে 5000। তার মানে ক্লেমটা আপনি যে ক্লেমটা করবেন আপনার ইঞ্জুরি যে ক্লেমটা করবেন আপনি দেখা যাবে যে আপনার কম্পেনসেশন মোটামুটি আপনার মিনিমাম 5000 পাউন্ডের কম্পেনসেশন হতে হবে লিগাল কস্ট রিকভার করতে হইলে, আর না হইলে লিগাল কস্ট রিকভার করা যাবে না। তো যেহেতু 5000 এই ক্লেমগুলো যায় না, সফট টিস্যু ইঞ্জুরি যেগুলো আছে এগুলো 5000 যায় না, বেশিরভাগ ক্লেম আপনার 2,500 পাউন্ড বা 3000-এর মধ্যেই থেকে যায়। তো ওই কারণে সলিসিটাররা নিতে পারতেছেন না, কারণ ওনাদের যে কস্ট যেটা এই ক্লেম করতে যে কস্ট যে ব্যাপার আছে এখানে ওই মানিটা ওনারা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে রিকভার করতে পারেন না। তো যাই হোক আমরা এটা নিয়ে আরও আলাপ করব, যেহেতু ওই কোন কারণে রিকভার করতে পারেন না আর কোন কারণে সলিসিটাররা ক্লেমগুলো এখন নিচ্ছেন না এইটা বললাম। পরে এক সময় হয়তো সুযোগ করে আমরা বলবো যে এটার অল্টারনেটিভ কী হতে পারে, কিভাবে আপনারা ক্লেমটা করতে পারেন বা কীভাবে আপনারা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে অ্যাপ্রোচ করতে পারেন। বা এর মধ্যে যদি এটার এই প্রশ্নের ধারাবাহিকতায় যদি কারো কোনো কোয়েশ্চন থাকে যদি তাহলে ফোন করে কোয়েশ্চন করলে আরও ভালো হবে। বা এর মধ্যে সোহেল ভাই আমাদের সোহেল ভাই হাইব্রিড কাজ এবং আপনার এখানে ডিজেল কারের যে প্রবলেম যেটা আছে বিগেস্ট প্রবলেম ডিজেল কারে যেটা আছে মডার্ন ডিজেল কার্স ডিপিএফ ইস্যু যেটা এটা নিয়ে আমরা আলাপ করলাম। আর আরেকটা হইল কি সোহেল ভাই আমাদের এটা আমারই প্রশ্ন আপনার কাছে, সেটা হইল কি যে আমাদের এখানে এক্সটেন্ডেড ওয়ারেন্টি যেটা অনেকগুলো গাড়ি তো আসলে মানে ম্যানুফ্যাকচার থেকে নতুন গাড়ি কেনার পরে ওয়ারেন্টি শেষ হয়ে যায়। তো ওয়ারেন্টি শেষ হয়ে গেলে অনেকের মনে হয় ম্যানুফ্যাকচারার্স ওয়ারেন্টি থাকে আপ টু 5 ইয়ার্স। এখন বেশিরভাগ গাড়িতে নতুন গাড়িতে তো মনে হয় 5 ইয়ার্স থাকে, তো 5 years to 7 years 5 years to 7 years বা বেশিরভাগ কমেন মনে হয় 5 ইয়ার্স কমেন। তো 5 বছরের পরে যখন এক্সটেন্ডেড ওয়ারেন্টি আসলে অনেকে তো মানে চিন্তা করেন যে আমার তো ওয়ারেন্টি শেষ হয়ে গেছে, আমি তো আর ওয়ারেন্টিতে আমার খাবার নাই। কিন্তু এক্সটেন্ডেড ওয়ারেন্টিটা আসলে কিভাবে নেওয়া যায় এবং নিলে এটার উপকারিতা কি? See, when you extended warranty যদি আপনি নতুন গাড়ি নেন you will find নতুন গাড়ি as it comes to expiry of the manufacturer warranty every main dealership will offer you the extended warranty. So that's one plus point. You will get a reminder to say there is a your warranty is expiring soon, would you be interested in taking extra warranty with that? So that's one way you will get notifications. And secondly, you see that extended warranty, it happens on a lot of the new purchases. So when you go to your local dealerships, when you go to buy a car even from a dealership which is out of manufacturer's warranty, they're the one who will offer you to take extended warranty when you purchase a car. If you buy a used car from a dealership, rather than buying a private. So if you're buying a private from someone, an individual, then you're not getting that. You're not getting that, but you can look around online and to some comparison site, and you can. Yes, you can. You can look for. So, but do you recommend people to actually take extended warranty? I recommend people to take extended warranty when they purchase a new car. Yeah. But I also recommend them to be
very vigilant of what warranty policy they take in place, because warranty comes in quite few different forms. And most of the time when you purchase a car from a small dealership or even a major dealership, they will try to, be honest with you, they will just try to sell you a policy. So basically they have to be careful, especially with the small prints, what actually covers the actual extended warranty, what actually covers, because they are selling it to you. You're under the impression thinking everything is going to be covered, any mechanical fault, anything is going to be covered. That is the biggest problem. Shual bhai, definitely we're going to talk about this, very interesting. I think extended warranty is important. We will talk about more. We need to take another short break, and we will discuss again. Break থেকে আসার পরে দর্শক আমাদের আর সময় হয়ে গেছে, আর একটা বিরতি নেওয়ার, বিরতি থেকে আসার পরে আপনাদের সাথে আবার আমাদের কথা হবে. So please don't go anywhere. We'll see you shortly after the break. Assalamu alaikum viewers, welcome back to Motor Solutions. Viewers, আমার সাথে আছেন আমার গেস্ট মিস্টার আব্দুল সামাদ চৌধুরী সুহেল ভাই। অনেক কিছু আমরা আলাপ করেছি, হাইব্রিড কার, ইলেকট্রিক কার, তারপরে আপনার ডিজেল ডিপিএফ ফিল্টার নিয়ে আমরা অনেক কিছু আলাপ করেছি। তাছাড়া আমরা অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেমস নিয়েও আমরা আলাপ করেছি। এর মধ্যে যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চন থাকে তাহলে আপনারা কল করে কোয়েশ্চন করতে পারবেন। আজকে আমার সুহেল ভাই আসলে আমাদের সোহেল ভাই অনেক কিছু নিয়ে we have a lot of questions for you, but we already passed two segments of this program. This is our last segment and it's not going to be long anyway. I think we have around about 13 to 14 minutes, but I don't think it's enough to cover everything. Now gearbox, we need to talk about gearbox. We talked about DPF problem. Now a lot of these big cars, we know, especially 4x4s, 4x4s, a lot of the cars you see, I'm not going to specifically, I'm not going to mention any manufacturer's name, but there are some cars you see something on the outside which is the body will say something this manufacturer, but the actual engine is not from the actual manufacturer, it's from somebody else, it's from a different manufacturer. Now what we see that say some vehicles are, so when it comes to 4x4, some vehicles are very heavy, big vehicles, but the engine actually been put in the same vehicle, maybe not strong enough to basically carry this much weight of the vehicle. Now a lot of the big vehicle, large vehicle have gearbox problem, but obviously you're the master when it comes to this kind of cars, so tell me the gearbox problem, how it happened and how people can avoid that. See, the gearbox, we had a lot of issue in past with the gearbox. Those are different issues, but what you tend to see these days with modern cars, the gearbox, a lot of the vehicles are no longer a manual transmission, so they're all auto transmissions. Right. And the biggest problems you face with automatic transmission gearbox, people do not understand that when an engine needs servicing every certain 1,000 miles or certain intervals, the gearbox also runs equivalently. So the vehicle also needs to be maintained properly. Right. Because the vehicle fluids needs to be changed. There is a filter within the gearbox system that picks up and basically filters the fluid through before it goes into the transmission system. It's in the gearbox. It's in the gearbox that needs to be changed, and it's recommended to be changed by manufacturers after certain 1,000 miles. And a lot of people don't understand, a lot of people don't know, and a lot of people do not pick on this until it has an issue. So you have like the vehicle is not picking up speed, it's not changing its gear properly, and that's when you realize there is something wrong with the transmission system. But by that time you've already caused damage. Right. And this is when it becomes quite expensive. So it is actually preventable. Of course. So prevention is always better than cure. Prevention is always better than cure. As I've always said, look at the guideline. When that gearbox needs to be serviced, make sure that vehicle is serviced and the transmissions get serviced at the same time. It's just more like timing belts, for argument's sake. You do not need to change it every time, but that also has an interval. When to change, how many years later to change. The gearbox has a same. But do the modern cars have timing belt?
Lot of vehicles. Of course, modern cars still runs on timing belt. They're still running on timing chain. So the gearbox transmissions needs to be serviced at the same time. রাইট রাইট দর্শক আপনারা শুনলেন সোহেল ভাইয়ের কাছ থেকে আমার কোয়েশ্চেন ছিল ওনার কাছে যে গিয়ারবক্স সম্বন্ধে অনেক আসলে বড় ইঞ্জিনের গাড়ি যারা আমাদের কমিউনিটি অনেকেই আপনারা বড় ইঞ্জিনের গাড়ি চালাচ্ছেন 4x4 4 লিটার 5 লিটার ইঞ্জিনস তো এগুলাতে আসলে আপনার যে বয়স একটু আপ টু সার্টেন এইজ যখন গাড়ির হয়ে যায় বা মাইলেজ যখন রান হয়ে যায় তখন আসলে একটা গিয়ারবক্স সার্ভিসিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সোহেল ভাই বলেন যে ডিফারেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাকচুয়ালি আসলে ডিফারেন্ট গাইডলাইন আছে তো বেশিরভাগ মনে হয় সোহেল ভাই আপনার মোটামুটি মাইল যদি আমরা হিসাব করি তাহলে 60 মাইল বা 60,000 to 80,000 I would recommend when a vehicle reaches about 65,000 miles just do a gearbox service. It's good to it's invest not a that major money. expense. Yeah. All it requires a filter, and most vehicle doesn't even have a filter. Yeah. So it's all it needs is just a fluid. You remove it and you replace it back. Right. But I will recommend one thing: do not buy the transmission fluid from anywhere. Make sure it's a genuine. It came from the dealership. Buy from the dealer. And that's the amount you put in. Right. Recommended amount. You don't put any less anymore. So whoever দর্শক আপনারা জানলেন ইভেন মেকানিক যিনি কাজ করবেন যে কোনো গ্যারেজে নিয়ে কাজগুলো দিবেন না অনেক লোকাল গ্যারেজ আছে আপনাকে কম পয়সা চার্জ করবে কিন্তু কাজটা যদি ভালোভাবে না বুঝে ভালোভাবে না করে তো আপনি কোনো উপকার হচ্ছে না আপনার তো ওই কারণেই আপনারা ভালো গ্যারেজ দেখে যাবেন যে কোনো গ্যারেজে গেলে আগে দেখবেন তাদের সবগুলা ইকুইপমেন্টস আছে কিনা ডায়াগনস্টিক মেশিন আসেনি এগুলা দেখবেন দেখার মতো এগুলা মানে এই মানে পুরান স্টাইলে যারা বসে আছে তেমন একটা মেশিন টেশিন নাই একটা রাম্প নিয়ে বসে আছে এইগুলা এইরকম গ্যারেজে গেলে আপনাদের আরো সমস্যা হতে পারে যাই হোক এখন I will not underpin them in that way. But I would say, just make sure these people knows what they're doing. That's all. Yeah. That's all. If you're not confident enough, and if you don't have the capacity to do it, don't do it. This is obviously to the dealership, and if someone fully equipped, then they can do it. There's no problems. সোহেল ভাই ঠিক আছে আপনি সব সময় আপনি আমাদের দর্শকদের জন্য ভালো অ্যাডভাইস নিয়ে আসেন আপনার কাছে আপনার জন্য আসলে কিন্তু অনেক কোয়েশ্চেনের শেষ নাই আমি কিন্তু আসলে ইচ্ছা করে আর কোনো এক্সট্রা কোনো গ্যাস নিয়ে আসি না কারণ আপনার যত কোয়েশ্চেন থাকে এই আপনি একাই যদি সারা রাত যদি আপনি আনসার দেন তাহলে কিন্তু শেষ হবে না যাই হোক আমাদের প্রোগ্রামের আজকে মানে সময় আস্তে আস্তে কমে আসতেছে আমাদের হাতে আর 4 মিনিট আছে 4-5 মিনিট সময় আছে বা এই সময়ের মধ্যে তো আমরা আরেকটা জিনিস দেখি একটা জিনিস কভার করি আমরা যেহেতু ওয়েদারটা চেঞ্জ হয়েছে আপনি আমাদের দর্শকদের জন্য যদি এয়ার কন্ডিশন সম্বন্ধে একটু কিছু বলেন এয়ার কন্ডিশন সার্ভিসিং এবং অনেকে আসলে মানে উইন্টারের পরে তো আর মানে উইন্টারে তো আর এয়ার কন্ডিশনের প্রয়োজন পড়ে না এখন গরম আসছে অনেকে দেখা যাবে যে এয়ার কন্ডিশন কখনো ইউজ করেন নাই বা এখন হয়তো ইউজ করতেছেন দেখা যাচ্ছে যে গাড়ি ঠান্ডা হচ্ছে না তো এই মানে রিফিলিং সম্বন্ধে অনেকে বুঝেন না একটু বলেন See what you need to understand air condition is something that you do not need to service every day. You do not need to service every 12 months. It's only when it's required. And so most vehicle you find you had it for last 10 years, you didn't need to do anything to it. Unless you have a fault, you have tiny leaks, the actual gas from the system, that's when you will see the cooling system is not functioning properly. At that point, obviously, this is important to get inspected and rectified. So that the cooling system when it doesn't work, so basically one main cause could be is running out of the liquid. Running out of gas. Which is gas. So that needs to be topped up. That needs to be as soon as they start and it doesn't cool down, so which means there is a problem with the gas. So the way the system works, the system needs to have certain amount of pressure within the system itself. And if you don't have the correct pressure, then the system will not kick in. So if the system, for argument's sake, you need 500 gram on an XYZ cars, and if you don't have that 500 gram, then that drops down to below minimum, the system won't work. So it needs to be topped up, or it needs to be basically re-drained, pressurized,
vacuum check and put it back into the correct amount, and you'll find it start working. That's great. Another question is আপনার যাই হোক আজকে তো আর কোয়েশ্চেন অনেক কোয়েশ্চেন আছে, আমি কিন্তু আপনাকে আর কোয়েশ্চেন করব না, যেহেতু আমাদের হাতে মাত্র 2 মিনিট সময় আছে। 2 মিনিটের ভিতরে আপনাকে আমি 1 মিনিট দেখব। 1 মিনিটের মধ্যে যদি আপনি আজকের প্রোগ্রামটাকে একটু সামারাইজ করেন এবং আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলেন। আমি শুধু এইটাই বলবো আমাদের দর্শক যারা দেখতেছেন, that look, we are back in air and we are looking forward to take your questions in the next episode, but I will touch base on the warranty. I think this is something we picked up on. Yes. When you buy a car, আপনি যদি নতুন গাড়ি নেন, make sure you look at the small print and then you buy the extended warranty, because to be honest with you, some of those warranty is just worth nothing, and when they sell it to you, they will give you everything. It means the whole world, when it comes to selling, but when it comes to getting your vehicle repaired and covered by the extended warranty, you find that piece of paper is actually worth nothing. Thank you, Sohail bhai. It's been a pleasure having you, like always. Thank you for coming. দর্শক, আমাদের আজকে সময় হয়ে গেল, আপনাদের কাছ থেকে আমাদের বিদায় নেওয়ার সময় হয়ে গেল। আমরা আগামী প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাদের আজকের প্রোগ্রাম আসলে আমরা অনেক দিন পরে করেছি। আগামী প্রোগ্রাম ইনশাআল্লাহ আরও ডিফারেন্ট টপিক থাকবে, ডিফারেন্ট সাবজেক্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আমার সাথে আমার সোহেল ভাই থাকবেন। আমাদের আসলে এই প্রোগ্রাম মোটর সলিউশন, সোহেল ভাই আমার সাথে না থাকলে আসলে মোটর সলিউশন ঠিকমতো জমেই না। তো যাই হোক, আপনাদের আগামী প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা আজকের প্রোগ্রাম এখানেই শেষ করলাম। আল্লাহ হাফেজ।